this June when everything turns green. Muju Film Festival kicks off in Muju, known as a city of nature, attracting visitors across the nation who are looking for something special from this film festival. Muju is located within 3 hours driving distance from Seoul, the capital city of Korea. In the middle of June, when green is all around us, movie lovers gather to this small city called Muju to enjoy a great selection of films at the Muju Film Festival. The number of daily visitors of the festival reaches more than 3,000 during the weekend. So what is it about Muju Film Festival that attracts so many visitors? 너무 좋죠. 반값만 내면 되잖아요. 우선 자연이랑 함께 한다는 거고요. 예, 그러니까 딱 영화관 안에 들어가서 보는 영화는 뭐 똑같잖아요. 근데 여기는 야외 상영 그리고 또 무슨 저 밤에 스크린 쏴가지고 하는. Unlike big cities, Muju does not have any large-scale theaters. But making the most of its natural environment, the city transformed itself into one of the best places to host a film festival. 무주 산골영화제는 2013년 처음으로 영화제를 시작할 때 극장도 없고, 그러니까는 영화와 관련된 것이 그렇게 많지 않았죠. 무주가 가지고 있는 굉장히 좋은 자연 속에서 영화를 좀 쉬엄쉬엄 보는 그런 영화제를 해보면 어떨까. 그래서 소풍 오듯이 영화 보러 오시면 좋겠다라는 그런 의미로 영화제의 이름도 무주 산골영화제로 지었고요. Hands-on experience facilities and community centers turn into movie theaters during this film festival. Visitors can watch a movie of their choice free of charge. The festival not only screens a wide variety of movies, but also offers audience chance to ask questions to directors or actors they like. 느껴지는 앞에 있는 여학생이 자주 눈에 걸려요. 그 여학생은 제가 찍으면서 그냥 쉽게 얘기해서 쟤좀 어떻게 어디를 안 옮기나. 네. 감독님이 지루하다는 얘기만 안 했어도 제가 졸지 않았을 텐데 제가 그게 너무 억울하고요. 나와 다른 생각하는 관객들의 얘기를 들으면 영화를 한 편 더 본 것 같은 느낌. 그래서 GV를 굉장히 좋아해서 다른 영화제에서 서울이나 부산 이런 데는 몇 번 가봤는데 복잡한 느낌인데 여기는 그냥 편안한 느낌이서 줄을 서서 영화 본다는 것도 조금 약간 어렸을 때 열었을 땐 그렇게 봤는데 요즘엔 다 이렇게 티켓팅해서 보니까 필요 없는 그런 느낌도 좀 색다르다고 해야 되나? 무주 산골 영화제에서 즐거운 시간 함께 만들어요. 너 오늘 생일이라며? This year, the 6th Muju Film Festival screens 77 movies from 22 different countries around the world. In order to rediscover great movies, the festival sheds new light on well-made but unknown films, including independent films produced in Korea. A lot of independent films that are screened here in the main competition and in other sections. And for me personally, I think that this is where a lot of the creative energy of the Korean film industry is centered. Compared to the mainstream film industry, which has become very systematized, many different directors doing a lot of different things in the independent film sector. And so if you want to get a really kind of different view of Korea and you want to learn more about Korean society, then I think in many ways independent films offer much more than kind of ordinary commercial films. One of the strengths of Muju Film Festival is that visitors can enjoy movies and nature at the same time. A visit to the festival is like a movie outing in nature. 아이들이 넷이 있어서 주말에 바로 캠핑을 같이 다니고 있는데요. 편하게 누워서도 올 수 있고 또 이야기도 자주 옆에 있는 사람들과 할 수 있어서 자유스럽게 영화를 볼 수 있었던 게 참 좋았던 것 같습니다. Nighttime is considered to be the best time to watch movies in the forest at the festival. 동네
작은 동네라서 영화 보러 다니는 것도 되게 편하고 해외 영화제도 가봤었고 또 이제 국내 영화제도 이렇게 다녀왔었는데 직접적인 공연을 겪은 건 별로 없었던 것 같아요. 그리고 잠시 후에 할 그 황금강 시대 그 무성 영화를 연주랑 같이 해서 그것도 되게 보고 싶었던 거라서 네, 그것도 되게 기대하고 있어요. A very special nighttime screening of this silent film is accompanied by live music performance. The uplifting music by local rock band Bye Bye Badman strikes the perfect balance with the silent movie, creating a form of hybrid art which entertains the audience both visually and auditorily. 전에 한번 본 적이 있는데 전에 봤던 것보다 더 좀 새로운 느낌? 전에 봤던 거는 그냥 무성 영화 그대로의 느낌이었다면 지금은 좀 현대적인 음악이 더해지면서 좀 새로운 느낌으로 보고 있었어요. 좋은 쪽으로 좋은. 네, 좋은 쪽으로. 좋은데 노래를 안 불렀으면 더 좋은데. And as the night goes on, visitors become one with nature. They can lie down or sit with both feet on the ground while watching this movie. Lost everything. There are no seat restrictions in this little outdoor theater located at the foot of Togyusan Mountain. 저희 간식 싸와서 같이 먹으면서 누워서도 보고 앉아서도 보고 했는데 지금 6월 말 돼가잖아요. 그런데도 산골이라고 해서 추워서 제한적인 거에서 벗어나서 좀 자유롭고 거기다가 지금 산골영화제라는 그 제목에 맞게끔 정말 별도 볼 수 있는 이런 공기 좋은 곳에서 볼 수 있다라는 큰 장점이 있는 것 같아요. The audience can enjoy films under the soft moonlight and twinkling stars. Muju Film Festival allows people to forget about the hustle and bustle of the busy city and immerse themselves into movies and nature. So how about a movie outing with your loved ones today? 별이 졌다네